Exercise 151. Translate into English. First in direct speech and then in indirect speech. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम तैयार हो? He said to me, are you ready? He asked me if I was ready. राधे श्याम ने मुझसे पूछा कि क्या आप गरीब हैं? राधे श्याम asked, are you poor? राधे श्याम asked me if I was poor. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम पढ़ रहे हो? He said to me, are you reading? He asked me if I was reading. उसने राधा से पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी जानती हो? He asked Radha, do you know English? He asked Radha if she knew English. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम दौड़ सकते हो? He said to me, can you run? He asked me if I could run. उसने मुझसे कहा कि क्या आप राम को नहीं जानते हैं? He said to me, do you not know Ram? He asked me if I did not know Ram. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम पढ़ोगे? He said to me, will you read? He asked me if I should read. उसने राधा से कहा कि क्या आपने यह किया है? He said to Radha, have you done this? He asked Radha if she had done that. उसने मुझसे कहा कि क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं? He said to me, are you not reading? He asked me if I was not reading. राम ने मुझसे कहा कि क्या आपके पास कलम है? राम said to me, have you a pen? राम asked me if I had a pen. उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने काम किया? He said to me, did you do work? He asked me if I did work. उन लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप नहीं रो रहे थे? They said to me, were you not weeping? They asked me if I had been weeping. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।